need for you to go just yet. It's been a long time, Snake. Naked Snake. Let it go, my son. I'm not here to fight. Or should I call you brother? What? It's over. Time for you to put aside the gun and live. It all began with a bunch of old fools. Now, they've all passed away. Their era of folly is over. I'm the only one left, and soon I'll be gone too. How can you still be alive? That body, liquid burned on the Volta, wasn't mine. That was the body of a clone. Solidus. He was a perfect clone. Zero and the proxy AIs that came after him were convinced that Solidus was me. I was implanted with nanomachines, kept in a state of eternal sleep by JD and the proxy AI. They had me sealed away completely, not only my physical body, but my will too. The technology was similar to what they used to restrain the B&B members you encountered. For me to wake again, the system had to be destroyed, one way or another. Ocelot and Eva wanted two things: to bring me back to life and to end the Patriots. That meant destroying the AI and killing the man, JD and Zero. Right before you uploaded the virus into GW, the way to JD was opened, but only through the physical manifestation of GW. That's when we finally learned the location of this man, Zero. For me, and for them, for Naomi, nothing was more important. And it was for that they put their grand scheme into motion. Eva stole my body from them and reconstructed it by replacing the missing parts with pieces from Liquid and Solidus. And Ocelot, in
order to fool the system, used nanomachines and psychotherapy to transplant Liquid's personality onto his own. He used hypnotic suggestion to turn himself into Liquid's mental doppelganger. For all our advances in nanotechnology, information and genetic control, they've never managed to control people at will, let alone turn one person totally into another. En gros, depuis le début, Liquid au slot, c'était bel et bien au slot. Certain conditions, someone can be made to play a specific role. Act like someone else. Cats do love to play as snakes. It all started with him. Zero. Oui, c'est bel et bien le 0 de Metal Gear Solid 3. Zero grew old, and by the end his Patriots were being run by a network without shape or form. What do you mean, without shape or form? The proxies were only one small part of the vast cycle that Zero created. The corporations, for-profits, and research institutions that comprise the military-industrial complex were part of it too. They operated on budgets automatically allotted to them by the proxies. Accounts maintained by the Patriots. The network covered everything from weapons R&D and investment to production and marketing. It encompassed the people, the companies, even the laws that protect them. Politics and economics became nothing more than iterations of the same oppressively uniform system. I don't think anyone realized that it was all a setup, a mere set of norms. The Patriots were those norms, a neural network reduced to its simplest form. That's what they really represented. Uniformity without individual will, without change. But then one day, those norms suddenly deviated from that pattern and underwent a mutation. It was like the birth of a new life form. The system found a new way to propagate itself. War. Norms the Patriots had crafted for their unified state quickly became dependent on a single business, the war economy. Meanwhile, the political cause of creating a cleaner, safer battlefield provided a convenient catalyst. By then, the system was no longer being steered by Zero's will, or anyone else's. It was then that the norms, manifested as AIs, the inheritors of Zero's will, began to reproduce and take on a life of their own. Zero's original intent was to carry on the boss's will and establish a unified world state, an inside world. But his successors failed to carry on his will. Eventually, JD became the very age itself, propagating its will as it pleased, and this age chose to act through economics instead of nation-states. Powered by the industrial and digital revolutions that came before it, this age gave birth to a twisted economic revolution, a battlefield revolution. It created a new world without substance. In this new world, there were no ideologies, no principles, no ideals, not even the thing she treasured most, loyalty. There was only the war economy. It was a colossal error in judgment, one Zero couldn't possibly have foreseen. With the American system in a state of collapse, Patriot society has reverted to a blank slate. This man,
was the source of it all. And he doesn't even realize it. He's completely unaware of the fact that he led the world to the brink of ruin. Even with so much bad blood between us, it's funny. Now that I'm actually face to face with him again, the hatred is gone. All I feel is a deep sense of longing and pity. Did Zero really hate me? Or did he fear me? Huh. It's too late to ask him now. The original members, Paramedic, Sigint, Eva, Ocelot, they've all passed on. Only Zero is left. Everything has its beginning, but it doesn't start at one. It starts long before that, in chaos. The world is born from zero. The moment zero becomes one is the moment the world springs to life. One becomes two, two becomes 10, 10 becomes 100. Taking it all back to one solves nothing. So long as zero remains, one will eventually grow to 100 again. And so, our goal was to erase zero. Even the mighty Patriots began with a single man. That one man's desires grew huge, bloated, absorbed technology, began to manipulate the economy. We realized too late that we had created a beast. We had helped turn zero into 100. His sin was ours. And for that reason, I'm taking it upon myself to send zero back to nothing. C'est horrible comme mort quand même. Putain de musique, je suis en train de verser ma petite larme là. You going back to zero as well? You erased me 2 times before. Today will mark the 3rd. The fox die zero planted in you. It's already begun eating away at my body. Truth is, the fox die in you is what killed Eva.
And Ocelot. What are you talking about? Naomi. She told me everything. What's wrong? They did it again. Oh, they used you to kill me. Oh, the Patriots. No, they're proxies in order to bury us. They did it again. In the end, they're no more than a program. Oh, all they can do is repeat the same pattern over and over again. Do me a favor, will you? Take me over to her. There's one more thing Naomi wanted me to tell you. About the old fox dye in your body. The one that mutated. The new fox dye inside you continues to multiply. At the same time, it is preventing the old mutated fox dye from reproducing. The new fox dye is uprooting the old. Naomi confirmed it in her follow-up. The mutants are receding. Before long, they'll be gone entirely. Does that mean the mutant strain won't cause an epidemic? Oh, it will only live as long as you do. But even then, the process will just repeat itself. One day, the new fox dye too will start to mutate and become a new threat. That is, if you manage to live that long. Am I going to die? Everyone dies. You can't stop it. You can't run away from it. Let me tell you something. Don't waste the life you have left fighting. I've never thought of you as a son. But I've always respected you as a soldier and as a man. If you'd been in my place back then, maybe you wouldn't have made the same mistakes that I did. Ever since the day I killed the boss with my own hands, I was already dead.
not about changing the world. It's about doing our best to leave the world the way it is. It's about respecting the will of others and believing in your own. Isn't that what you fought for? N'empêche, il résiste bien au Fox Die. Hein. At last, I understand the meaning behind what you did. At last, I understand the truth behind your courage. It's almost time for me to go. And with me, the last ember of this fruitless war dies out. And at last, those old evils will be gone. Once the source of evil returns to zero, a new one, a new future will be born. That new world is yours to live in, not as a snake, but as a man. Know this. Zero and I, liquid and solidus, we all fought a long, bloody war for our liberty. We fought to free ourselves from nations and systems and norms and ages. But no matter how hard we tried, the only liberty we found was on the inside, trapped within those limits. The boss and I may have chosen different paths, but in the end, we were both trapped inside the same cage. Liberty. But you have been given freedom. Freedom to be outside. You are nobody's tool now. No one's toy. You are no longer a prisoner of fate. You are no longer a seed of war. Oh, it's time for you to see the outside world with your own eyes. Your body and your soul
are your own. Forget about us. Live for yourself. And find a new lease on life. Boss, you only need one snake. No. The world would be better off without snakes. This is good, isn't it? Voilà, là par contre c'est vraiment terminé. En tout cas dans mes souvenirs. Je vous jure que ça me... comment dire, ça me remet encore plus la boule au ventre d'avoir terminé. Donc bon, maintenant, ben, c'est fini. Le walk de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots est fini. Donc, je vous remercie déjà tous d'avoir regardé. De toute manière, comme d'hab, il va y avoir les statistiques à la fin que je vais commenter, comme toujours. Donc en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé ce walk. Je vous encourage à regarder tous les autres walks. Si vous avez regardé celui-là sans avoir regardé ceux des autres Metal Gear Solid, n'hésitez pas à aller voir ceux des autres Metal Gear Solid, car ce Metal Gear Solid 4 est le point de culminance entre les stars de tous les Metal Gear Solid. Et même les Metal Gear qui ont été sortis bien avant. Donc, avant que vous me posiez la question, parce que j'ai déjà eu à y répondre plusieurs fois en commentaire avant même que le jeu soit sorti, mais donc, si vous intéressez un minimum à la saga Metal Gear Solid, vous devez savoir qu'un Metal Gear Solid 5 va sortir, The Phantom Pain. Donc un Metal Gear Solid dans lequel on incarnera un nouveau Big Boss, comme le Metal Gear Solid 3. Et donc je tiens à vous dire, avant que vous me le demandiez, oui, je ferai le walk de ce Metal Gear Solid dès qu'il sortira. Enfin, dès qu'il sortira. Comme je l'ai prévu, il va sortir. Vous attendez pas qu'à la date de sortie du jeu, vous allez voir mon walk. Ça, je pense pas. Je vais pas le faire en let's play, je vais pas le faire en découverte. Je vais jouer au jeu tranquillement, comme j'ai fait pour tous mes jeux sur lesquels j'ai fait un walk. Je vais y jouer tranquillement, je vais prendre mon temps, je vais déguster ce jeu à ma manière. Si je le termine en 3 jours parce que j'étais tellement à fond dedans que j'ai pas pu m'arrêter, qu'il en soit ainsi. Mais en tout cas, j'y jouerai selon ma propre volonté. Et une fois qu'il sera terminé, j'enregistrerai le walk. Donc à savoir que le jeu est prévu donc sur PS3 et PS4, et peut-être Xbox One aussi si je me souviens bien. Et donc il y a de grandes chances que je fasse le jeu sur PS3 parce que sur PS4, déjà je risque pas du tout de la prendre à sa sortie, parce que bon je roule pas sur l'or non plus.
Et il n'y aura pas de cap Péritel, il n'y aura pas de cap pour que je puisse enregistrer. Et je sais pas si on peut enregistrer à partir des câbles HDMI. Donc voilà, enregistrer sur PS4, ça risque de ne pas être possible. Donc je pense qu'il y a de grandes chances que je prenne le jeu sur PS3 pour pouvoir enregistrer le walk. Vous vous rendez compte, je prends quand même un jeu qui va tourner sur une console moins puissante pour vous, enfin pour toi public. Depuis le temps que je rêve de le dire. Donc retenez bien, dès que j'aurai fini le jeu, et bien sûr que je l'aurai, je ferai le walk de Metal Gear Solid 5, car après tout j'ai dit que je ferai une épopée Metal Gear Solid. Je fais tous les épisodes numérotés de Metal Gear Solid, et donc s'il y a un 5 qui sort, je ferai le 5. Vous inquiétez pas. Bon, bien sûr, faudra attendre, hein. C'est pas de mal avec que vous verrez sortir le walk de Metal Gear Solid 5. D'ailleurs, justement, peu avant la sortie du jeu, je referai sûrement une vidéo pour expliquer ça. Comme ça, ils sont de faire une petite piqûre de rappel avant la sortie du jeu. Donc ensuite, maintenant que j'ai terminé ce walk, donc il va celui de Resident Evil 6 à terminer, mais également, j'ai une autre épopée en tête. Donc, je ne vais rien dire. Je vous laisserai comme pour la fin du walk de Crash Bandicoot, où j'avais mis Encounter de Metal Gear Solid 1, en indice que je ferai un Metal Gear Solid. Je vais vous mettre une petite musique à la fin de cette vidéo, afin d'essayer de vous laisser deviner sur quel jeu, enfin à partir sur quelle série aura lieu la prochaine épopée. Donc, ce sera une épopée plutôt courte, je vous le cache pas. En tout cas, ce sera pas du tout du niveau de Metal Gear Solid, ça c'est clair. Mais en tout cas, j'ai déjà en tête. Ça fait même un sacré bout de temps que je veux le faire, donc autant dire que je voulais quand même terminer un peu les Metal Gear Solid pour pouvoir enchaîner avec autre chose. Voilà, donc c'est bon. Ils mettent même les... Dans les crédits, ils laissent le truc de Metal Gear Online alors qu'il a été fermé. Mort de rire. Donc voilà, donc j'ai la prochaine épopée qui est en route, Metal Gear Solid 5 j'ai donné les news. Donc écoutez, bah, je vous laisse admirer, écouter la musique de fin et voir le générique de fin, et je remets le micro au moment où il y aura les statistiques. Allez, à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite.
Je rêve ou je viens de voir du Assassin's Creed dans les crédits de Metal Gear Solid 4. Attendez, j'ai bien sur le bon jeu là. Ouais non, j'ai mis le micro pour raison exceptionnelle là. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que fout du Assassin's Creed là-dessus? Attendez. Et là je vous jure, je suis en train de regarder tout le manuel. Le manuel, la boîte. Il y a un skin d'Altair à débloquer ou c'est comme ça? Bon. Merci à toi, Dieu, Hideo Kojima. Merci. Merci, t'es un dieu. Metal Gear Solid 4, Cats of the Patriots. Snake, wait up! You forgot these. No thanks. I'm quitting. Snake, These things will kill you. where will you go? Our fight is finished. There's nothing left for us to do. No. There's one thing I still have to do. I have to see this age off. See what the future brings. Sounds good to me. I'll go with you. Otacon, I'm gonna be dead soon. You don't have to come. You said it yourself, Snake. There's nothing inside you can pass on to the next generation. No genes, no memes. You're man-made. You're a beast. I know. A blue rose. There won't be any happy Beauty and the Beast ending for me. What little time I have left will be spent living as a beast. A shadow of the inside. Of the old age. Exactly. That's why you need me. As a witness. A witness. Yeah. Someone on the outside to bear witness to your final days. Someone to pass on your story. Not that I'm the only witness. But I'll remember everything you were. And stick with you to the end. Otacon. Besides, you wouldn't let me suffer Sonny's eggs alone, would you? Oui, pas de gros cliffhanger pour une fois. C'est bel et bien la fin. Bon allez, écran des statistiques s'il vous plaît. Come quick! They're ready! They look yummy! Sort of like the sun. It's rising again. Voilà, écran des statistiques. Inchworm. Vu à quoi ça ressemble, on dirait je suis Chenille Snake. Non, je suis Solid Chenille. Bon. Oublie le pote. Temps de jeu 19h30 minutes, mais bon c'est pas vraiment à prendre en compte vu que souvent je mettais le jeu en pause, tout ça entre les parties, donc il y a beaucoup de temps de jeu qui est parti là-dedans. 36 alertes, tué 113. J'ai tué 113 ennemis. Ah, quoique des fois quand j'y allais en mode gros bourrin, ouais tu m'étonnes. Notification 31, type d'arme obtenue, j'en tué pas mal, 209 flashbacks, et aucun objet spéciaux, nom de code, Inchworm. Et ça ressemble à une chenille. L'image derrière, moi ça me rappelle plus une chenille qu'autre chose. Voilà, je quitte. Ah oui, savoir que pour ma première partie j'ai obtenu le titre de Scorpion.
Je faisais un gros massacre en fait. Fichier d'explication, un de soldats qui se sont fait repérer peu de fois et tués, peu d'ennemis sont morts rarement. J'avais joué bien la première fois. Et là, un de soldats qui aime ramper sur le sol. D'accord, c'est parce que je restais tout le temps au sol que... D'accord. Mais le scorpion. Oui, j'ai bien joué la première fois. Scorpion. Inchworm. Bref. Arme de chasse-buse. Pour avoir complété le jeu, vous avez obtenu un nouveau objet. Pistolet automatique de 48 de haute précision. Vous avez obtenu le smoking. Veste tactique. Arme de combat modifiable qui permet d'attacher tous les types d'équipements se distingue par sa couleur vert. Veste tactique bleue. Rouge. Orange. Marron clair. Lorsque vous rencontrez Metal Gear Solid 2, voilà. En gros, en recommençant le jeu, en rechargeant cette sauvegarde, et ben je récupérerai tous ces objets qu'une fois que j'aurai récupéré le Marks 2. Ouais, on va sauvegarder cette partie là, comme ça j'ai besoin de recommencer, je recommence de toute manière depuis le combat de slot. Voilà. Donc ce jeu est terminé, donc encore une fois de plus, je vous remercie d'avoir regardé ce walk. Et je vous dis à bientôt pour le début d'un prochain walk ou une future vidéo. Salut!